So hello everyone. Today we discuss about the solubility of a solvent in a given solution. Okay. So here important dissolution. In earlier class we discussed about the dissolution process. So dissolution means a solute dissolving in a solvent. That process is called dissolution process. And we discussed about the rate of dissolution, the speed of ఎంత స్పీడ్గా డిజాల్వ్ అవుద్దో అది ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. సో అక్కడ మనం అమౌంట్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ ఎంత అమౌంట్ డిజాల్వ్ అవుద్ది దాని గురించి దెర్ వాజ్ నో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ డిజాల్వ్ ఇన్ పర్టికులర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద సాల్వెంట్. ఓకే, సో ఓన్లీ we discussed about dissolution and rate of dissolution. So now we discussed the in terms of mass of solute which is dissolved in a particular amount of solvent at particular temperature. So in terms of mass of solute cheste that is called as solubility antam. Solubility. Okay, for example just we are taking 1 liter also in terms of mass kabatti. So here we are taking 100 grams of water తీసుకుందాం. ఓకే, జస్ట్ వీఆర్ టేకింగ్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్. సాల్వెంట్ ఎప్పుడు వాటర్ ఉండాలని లేదు, జస్ట్ వీఆర్ టేకింగ్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్. సో హియర్ 100 grams ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుందాం. విత్ 100 grams ఆఫ్ వాటర్లో ఎంత డిజాల్వ్ చేద్దాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 grams ఆఫ్ షుగర్ ఈజ్ డిజాల్వ్డ్. సో 20 grams ఆఫ్ షుగర్ డిజాల్వ్ అయింది అనుకుందాం. సో యాక్చువల్గా మనం స్లోగా డిజాల్వ్ చేస్తూ వచ్చినాం దీన్ని. 1 gram 2 gram డిజాల్వ్ చేస్తే సో మ్యాక్సిమం 20 grams డిజాల్వ్ అయింది. దిస్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం అమౌంట్. సో మనం ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర మెయింటైన్ చేసినామంటే వీ మెయింటైన్ ద టెంపరేచర్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్ దట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 27 degrees Celsius. అంటే 27 degrees Celsius దగ్గర 100 grams ఆఫ్ వాటర్. సో జనరల్గా మనం 1 liter, సో 100 milliliter, సో వాల్యూమ్ అట్లా తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ సాల్యుబిలిటీ మనం చెక్ చేసేటప్పుడు ద కంపారిజన్, ఓకే, కంపారిజన్ ఆఫ్ weight of solute and weight of solvent చేస్తాం. weight of solute and weight of solvent కంపేర్ చేస్తాం. అంటే కంపేర్ చేయడానికి ఇక్కడ బోత్ మస్ట్ బి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సేమ్ యూనిట్స్. కంపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సేమ్ యూనిట్స్లో ఉండాలి. సో ఇక్కడ సాల్వెంట్ కూడా మనం మాస్లోనే తీసుకుంటాం. 100 grams ఆఫ్ వాటర్లో 27 degrees Celsius దగ్గర 20 grams ఆఫ్ షుగర్ డిజాల్వ్ అయింది. సో ఇంకెక్కువ షుగర్ డిజాల్వ్ అవ్వట్లే ఆ టెంపరేచర్ దగ్గర. మేబీ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఇంకెక్కువ డిజాల్వ్ అవ్వచ్చు. బట్ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర 100 grams ఆఫ్ ఏ సాల్వెంట్లో 20 grams ఆఫ్ ఏ సాలిడ్, ఇక్కడ షుగర్ని సాలిడ్ అంటున్నా, సాలిడ్ డిజాల్వ్ అయిపోయింది. ఇంకా మ్యాక్సిమం డిజాల్వ్ అవ్వదు, అదే మ్యాక్సిమం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్, సో ఇట్స్ solubility is called 20. Its solubility is called 20. Means 20 grams of the solid is dissolved in 100 grams of a solvent at a given temperature. Okay, అయితే ఇప్పుడు 27 degrees Celsius solubility 20 ఉంది. ఓకే, సో మనం 100 grams అని తీసుకుంటామంటే జనరల్గా పర్సెంటేజ్కి ఏం తీసుకుంటాం? 100 ఫిక్స్డ్ వాల్యూ తీసుకుంటాం కాబట్టి సో మనం మొత్తం 100కే కంపేర్ చేస్తాం సాల్యుబిలిటీని. బట్ 27 దగ్గర ఉంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్, సో టెంపరేచర్ మనం 30 degrees Celsius ఇంక్రీజ్ చేద్దాం. ఓకే, సో బై హీటింగ్ ద వాటర్ హీట్ చేస్తూ, లేకపోతే ద టైమింగ్ చేంజ్ చేస్తూ దాని టెంపరేచర్ 27 నుంచి 30 degrees Celsius ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు 20 grams ఉండాలని లేదు ఇక్కడ, మేబీ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతే ఇట్స్ సాల్యుబిలిటీ దెర్ ఈజ్ ఆల్సో చేంజ్ ఇన్ ద సాల్యుబిలిటీ. సో నార్మల్గా టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే స్పీడ్ ఆఫ్ డిజల్యూషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మనం రేట్ ఆఫ్ డిజల్యూషన్ అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ డిజల్యూషన్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఎందుకంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే కైనెటిక్ ఎనర్జీ, మూమెంట్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్, ఎజిటేషన్ చేసిన కైనెటిక్ హీట్ చేసిన ఏమవుతుందంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అయిపోయి మోర్ సర్ఫేస్ ఏరియాతో మోర్ సాల్వెంట్తో కనెక్షన్లో పార్టిసిపేట్ అవ్వడం వల్ల సో అక్కడ ఎక్కువ అమౌంట్ తొందరగా డిజాల్వ్ అవుతుంది. ఇక్కడ తొందరగా డిజాల్వ్ అవ్వడం కాకుండా మోర్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే యాజ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ కెన్ బి డిజాల్వ్డ్. అందుకే మనం టైప్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్, సాచురేటెడ్
unsaturated, supersaturated solution క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినాం. A saturated solution can be changed into unsaturated by heating. సో హీట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే సో దాంట్లో ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ యాడ్ చేసే ఛాయిస్ ఉంటుంది. సో ఇంకా ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ యాడ్ చేసే ఛాయిస్ ఉన్నప్పుడు దట్ విల్ బీ ట్రీట్ యాజ్ అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్. మీన్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్కి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది. ఓకే, మనం టెంపరేచర్ 30 grams 27 నుంచి 30 degrees చేస్తే అంతకుముందు 20 grams ఉండే, ఇప్పుడు కంపల్సరీ కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎంత మనం పర్టికులర్ చెప్పలేం. సో గ్రేటర్ దాన్ 20 degrees. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేద్దాం, జస్ట్ ఒక 20 degrees Celsiusకి తీసుకుందాం, అంటే కూల్ వాటర్ తీసుకుందాం. సో ఇప్పుడు 20 degrees ఉంటుందా? సో 20 degrees ఉంటుంది. కంపల్సరీ లెస్ దాన్ 20 grams ఉండాలి. లెస్ దాన్ 20 grams డిజాల్వ్ అవుతుంది దాంట్లో 100 grams ఆఫ్ పర్టికులర్ వాటర్లో. అంటే యాజ్ జనరల్గా షుగర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం జనరల్గా యూసేజ్ చూస్తాం కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ షుగర్ అండ్ సాల్ట్ యాజ్ అ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ ఎవ్రీ క్లాస్. ఓకే, సో ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు షుగర్ డిజాల్వ్ అయ్యే అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అదే మనం తీసుకున్న వాటర్ కోల్డ్ వాటర్ అయిపోయింది అనుకోండి, సో దాంట్లో డిజాల్వ్ అయ్యే షుగర్ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే సో డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎప్పుడు షుగర్ తీసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ షుగర్ కాకుండా ఇఫ్ యు టేక్ ఎనీ అదర్ సాల్ట్, ఓకే, ఇప్పుడు సోడియం క్లోరైడ్ తీసుకుందాం. అయితే సోడియం క్లోరైడ్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం క్లోరైడ్ ఎంత డిజాల్వ్ అనుకున్నాం, ఒక 10 grams డిజాల్వ్ అయింది అనుకుందాం. సో 10 grams డిజాల్వ్ అయిన 27 degrees Celsius దగ్గర 100 grams. సో కంపారిజన్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ మనం ఎప్పుడు ఫిక్స్ 100 grams చెక్ చేస్తాం. కంపేర్ చేయాలి కాబట్టి సాల్వెంట్ ఎప్పుడు మనం 100 grams తీసుకోవాలి. 100 grams కంపేర్ చేస్తాం. 1000 grams తీసుకున్నా వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ ఇట్ ఫర్ 100 grams. సో ఈ 100 grams ఆఫ్ వాటర్లో 10 grams ఆఫ్ NaCl డిజాల్వ్ అయ్యింది. ఇప్పుడు సేమ్ 27 degrees Celsius టు 30 degrees టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసినాం. ఇప్పుడు కూడా సాల్ట్ కూడా ఏమవుతుందంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సాల్యుబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కాకపోతే షుగర్కి ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా, సో దీంట్లో కొంచెమే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే వెరీ స్మాల్ అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక డిక్రీజ్ కూడా స్మాల్ అమౌంట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. మీన్స్ దేర్ వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ ఫిక్స్డ్ ఫర్ వన్ సాలిడ్ టు అనదర్ సాలిడ్. ఇప్పుడు షుగర్కి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ అయిందో సాల్ట్ కూడా అంతే అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలని లేదు. సో అదొక పాయింట్. ఇప్పుడు మనం సొల్యూట్ అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు షుగర్ తీసుకున్నాం, సోడియం క్లోరైడ్ తీసుకున్నాం. షుగర్కి వచ్చిన వాల్యూస్ సోడియం క్లోరైడ్కి రావు. ఓకే, సేమ్ ఇప్పుడు షుగర్ ప్లస్ వాటర్ చేసినాం, సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ చేసినాం. ఓకే, సో షుగర్ ప్లేస్లో సాల్ట్ తీసుకుంటే డిఫరెన్స్ వచ్చింది. అంటే సాల్యుబిలిటీ డిపెండ్స్ ఆన్ సొల్యూట్. ఓకే, సొల్యూట్ నేచర్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే దాంట్లో ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం దానిపైన డిపెండ్ అవుద్ది. నెక్స్ట్ ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ సాల్వెంట్ ఆల్సో. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ కాకుండా ఎనీ అదర్ సాల్వెంట్ తీసుకుందాం. ఓకే, షుగర్ ప్లస్ ఎనీ అదర్ సాల్వెంట్, క్లోరోఫామ్ కానీ సో ఆల్కహాల్ కానీ వేరే అదర్ సాల్వెంట్ తీసుకుంటే అప్పుడు దాని సాల్యుబిలిటీ ఎట్లా ఉంటుంది, దాంట్లో కూడా 20 grams డిజాల్వ్ అవ్వాలి. టోటలీ డిఫరెన్స్. ఓకే, మళ్ళీ మనకు కంపల్సరీ ఏం మెయింటైన్ చేయాలి, ఒక ఫిక్స్డ్ టెంపరేచర్. మీకు ఆ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసినా డిక్రీజ్ చేసినా సాల్యుబిలిటీ వాల్యూస్ ఏమవుతున్నాయి, చేంజ్ అవుతున్నాయి. సో ఫైనల్లీ వీ కెన్ సే ద సాల్యుబిలిటీ ఈజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ సొల్యూట్. అంటే ఏదైతే యాడ్ చేస్తున్నామో దాన్ని సాలిడ్గా తీసుకున్నాం ఇక్కడ మనం, నేచర్ ఆఫ్ సాలిడ్. నెక్స్ట్ నేచర్ ఆఫ్ సాల్వెంట్, ఏ లిక్విడ్ అయితే దాన్ని డిజాల్వ్ చేస్తున్నాం అది నేచర్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. అండ్ ఆల్సో ఆబ్వియస్లీ బేస్డ్ ఆన్ టెంపరేచర్. సో మెయిన్గా ఈ 3 factors పైన డిపెండ్ అవుతుంది. సో నేచర్ ఆఫ్ సాల్వెంట్, నేచర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అండ్ టెంపరేచర్. ఓకే, సో నౌ we define it. So now we can define the solubility of a solute equal to the definition we can write. Okay, solubility means the weight of solute,
ఇక్కడ మనం weight of solute టోటల్గా గ్రామ్స్లో తీసుకోవాలి కాబట్టి డెఫినేషన్ ఆల్సో హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దట్ గ్రామ్స్. ద వెయిట్ ఆఫ్ solute in grams, so dissolved nothing but so dissolved use kante manam present rayadam better. So the weight of solute in grams present in a saturated solution, present in a saturated solution of 100 gram of solvent at a given temperature is called solubility of solute. In that solution, okay, so this is the a perfect definition for it. Okay, so the weight of or the amount of solute in grams, so present in a saturated solution of 100 grams of solute, అంటే ఆ saturated solution లో సాల్వెంట్ పోర్షన్ ఎంత ఉందంటే 100 గ్రామ్స్ ఉంది అక్కడ. ఓకే, 100 grams of solvent at a given temperature is called solubility of the solute in the solution. ఆ పర్టికులర్ సొల్యూషన్లో ఆ పర్టికులర్ 100 grams of solventలో ఆ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర, సో దట్ మచ్ ఆఫ్ ఎట్ ద అమౌంట్ అయితే సొల్యూట్ డిజాల్వ్ అవుతుంది, దాన్ని ఇట్స్ సాల్యుబిలిటీ అంటాం. సో వీ కెన్ డిఫైన్ సో అదర్ టర్మ్స్ ఆల్సో సింప్లీ. So this is our perfect definition, or we can define that let's wait. So weight of solute in grams dissolved in 100 grams of a solvent at a given temperature so forming that forms saturated. So the saturated position is very important. Forming saturated solution. The weight of solute in grams dissolved in 100 grams of a solvent at a given temperature forms a saturated solution at the temperature. So this is temperature, okay? At the temperature is called its solubility. Is called solubility of solvent. Sorry, solute. Solubility of solute. Okay. So now, so is the definition. Now we write in terms of a formula. Okay, so you have to maintain the perfect notes. So in the form of definition we can say
solubility of a solute equal, we can write weight of solute so it must be in grams. Okay, సో మనం కంపల్సరీగా టోటల్ గ్రామ్స్లోనే తీసుకోవాలి ఇక్కడ. సో weight of solute in grams by weight of solvent. Weight of solvent should be in grams. మనం 100 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి సో దట్ ఈస్ ఇంటూ 100. This is the general formula for soluble. So very important. Even in higher classes we follow this definition only. Okay. So already we discussed what are the factors. So solubility of a solute, another solubility of a solute mainly depends on. Just now at the starting of the class we explained by taking the example sugar, salt, like solvent water, sometimes alcohol, and also by changing the temperature. So we can give a conclusion that solubility depends on nature of solute, nature of solvent, and obviously temperature. So now here we can write a point that solubility so mainly depends on three factors. In a solution, the solubility depends mainly on three factors. That is nature of solute. When a compound dissolved chestamo, that is called nature of solute. నెక్స్ట్ దేంట్లో డిజాల్వ్ చేస్తున్నాం, సో వాటర్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా అదర్ సాల్వెంట్ కావచ్చు, వాటర్, ఆల్కహాల్, బెంజీన్, ఎనీ అదర్ కావచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఫ్యాక్టర్, దట్ ఈస్ టెంపరేచర్. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఫ్యాక్టర్స్. So these are the main factors on which solubility depends. So now we see the nature of solute, nature of solvent, and it is general. So for example sugar, the sugar dissolves in water easily. Water easily dissolve avudi. Alcohol koncham dissolve avudi. For example, if sugar is added to the petrol, so not an easy one. So not perfectly easy ga dissolve avadi. Means solubility depends on solute, solvent, and also temperature. Okay, nature of solute, nature of solvent, and so it depends on the examples. Okay, and also very important thing is temperature. So temperature effect is not same in all type of solids. Okay, effect of temperature is a different criteria. So now we explain the effect of temperature on solubility of solids in water. సో మనం ఇక్కడ టోటల్ వాటర్ కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో వాటర్లో డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ డిజాల్వ్ అయినప్పుడు దాని పైన ఇట్స్ సాల్యుబిలిటీ పైన వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ నౌ వి డిస్కస్ బై టేకింగ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, so now we explain effect of temperature. So effect of temperature.
effect of temperature on solubility. So here important, so we can't give, first I will explain, then afterwards so we will give the notes. So we can't give a single sentence, మన సింగిల్ సెంటెన్స్ దాని ఎఫెక్ట్ చెప్పడానికి లేదు, అంటే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, నో ఎఫెక్ట్ అని, బికాజ్ అగైన్ ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ సొల్యూట్. మనం ఇక్కడ టోటల్గా మనం వాటర్ తీసుకుంటాం సాల్వెంట్, సో కంపారిజన్కి మనం ఏదో ఒక సాల్వెంట్ పర్టికులర్గా ఫాలో అవ్వాలి కాబట్టి సో వాటర్ తీసుకుంటున్నాం. సో ఈ వాటర్లో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కాంపౌండ్ చూసినప్పుడు ఎట్లుందంటే ఇట్ టోటలీ డిఫరెంట్. మనం డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ చెప్పలేం, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ చెప్పలేం, దట్ అన్ఎఫెక్టెడ్ చెప్పలేం, బికాజ్ డిఫరెంట్ సాల్ట్స్ ఆర్ బిహేవింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్. ఓకే, సో కొన్ని సాల్ట్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే యాజ్ టెంపరేచర్, కొన్ని సాలిడ్స్ అన్న సాలిడ్సే. ఓకే, కొన్ని సాలిడ్స్ ఏమవుతున్నాయంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసిన they do not show much effect, they are not at all affected in their solubilities. ఓకే, అంటే టెంపరేచరు ఇంక్రీజ్ చేసినా డిక్రీజ్ చేసినా దాంట్లో సాల్యుబిలిటీలో అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ డిజాల్వింగ్లో పెద్ద డిఫరెన్స్ రావట్లేదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ సోడియం క్లోరైడ్, ఓకే, జస్ట్ నౌ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ సోడియం క్లోరైడ్. సో సోడియం క్లోరైడ్ సాల్వ్ తీసుకున్నప్పుడు సో ఓకే 27 degrees దగ్గర 10 grams డిజాల్వ్ అయింది అనుకున్నాం 100 grams ఆఫ్ వాటర్లో. సో కొంత టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేద్దాం. సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసిన ఆ 10 grams అనేది చాలా ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. సో ఈవెన్ ద టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేసినా కూడా ద అమౌంట్ ఆఫ్ ద సాల్ట్ డిజాల్వ్డ్ అమౌంట్లో పెద్ద డిఫరెన్స్ రాదు. డిఫరెన్స్ వస్తుంది బట్ వెరీ నెగ్లిజిబుల్ డిఫరెన్స్. సో దాన్ని మనం కౌంట్లోకి తీసుకోమన్నమాట, వెరీ నెగ్లిజిబుల్ డిఫరెన్స్ కాబట్టి దాన్ని కౌంట్ చేసుకోం. సో మీన్స్ the solubility of NaCl with temperature, simply we can say the solubility of NaCl is unaffected by temperature. So temperature increases or decreases, there is the effect లేదు. So sodium chloride is unaffected. So sodium chloride the effect less solubility peda. So for example if you take for example sugar, copper sulfate. Sugar means what is the formula? Sugar means nothing but sucrose, that is C12H22O11. సో ఇది ఏంటంటే మనకి సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఇది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్. నువ్వు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే దాని సాల్యుబిలిటీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్, సో కాపర్ సల్ఫేట్ సాలిడ్ తీసుకున్నా కూడా టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే సో ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ సాలిడ్ దాంట్లో డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. సో మీన్స్ ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ చెప్పొచ్చు, ఇక్కడ అన్ఎఫెక్టెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ టేక్ వెరీ రేర్ కేసెస్లో మనకి ఈవెన్ వి అబ్జర్వ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, వి నో దట్. వాట్ ఈస్ ద కామన్ నేమ్ ఆఫ్ ఇట్? ద కామన్ నేమ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ స్లేక్డ్ లైమ్. సో జస్ట్ లైమ్ అంటే మనకి దట్ ఈస్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ లైమ్ అంటాం. సో స్లేక్డ్ లైమ్ మీన్స్ ఓన్లీ లైమ్ అంటే కాల్షియం ఆక్సైడ్. So here slaked lime means calcium hydroxide. So a calcium hydroxide, ceric sulfate. So it is called ceric sulfate. Even calcium sulfate, CaSO4. So ఈ పర్టికులర్ సాల్ట్స్ ఏంటంటే సో మన టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే వాటి సాల్యుబిలిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో వై ఇట్ ఈస్ మీన్స్ సో ఇట్ ఈస్ దేర్ నేచర్. ఆల్రెడీ వి సెడ్ ఇట్ మెయిన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ సాల్వెంట్. ఇక్కడ సాల్వెంట్ అంటే మనం అన్నిటికీ కామన్గా ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సొల్యూట్స్కి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. మీన్స్ సమ్ సాల్ట్స్ ఫర్ సమ్ సాలిడ్స్ temperature effect is no. For some salts temperature increases, the solubility increases. For rare compounds, for rare solids, as temperature increases the solubility decreases. అంటే ఆ కాంపౌండ్స్ కోల్డ్ వాటర్లోనే ఎక్కువ డిజాల్వ్ అవుతాయి. హాట్ వాటర్ చేస్తామంటే దాని సాల్యుబిలిటీ అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ డిజాల్వ్ పర్సెంటేజ్ ఏమవుతుందంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో హౌ ఇట్ ఈస్ మీన్స్ మనం డైరెక్ట్గా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినా చూడాలి. Otherwise we have to remember the given examples. Okay, so now we see. So now we write these points. So here important thing is very easy topic, but you have to remember the salts.
మనం జస్ట్ సాల్ట్ చూడగానే డైరెక్ట్గా అది డిజాల్వ్ అవుతుందా? సో టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, అన్ఎఫెక్టెడా? సో ఇట్ ఈస్ దెర్ ఇస్ నో సపరేట్ టెక్నిక్, సింపుల్ టెక్నిక్ ఏం లేదు మనకి. సో డైరెక్ట్గా ఎగ్జాంపుల్స్ మనం సో బై హ్యాండ్ చేయాలి, రిమెంబర్ చేసుకోవాలి. Okay, so here we can write a statement that some substances solubility is unaffected. Is unaffected by temperature. Okay, so what are the examples? You have to remember the examples. So ఇక్కడ unaffected mean 100% zero చెప్పలేం, but it is a negligible content కాబట్టి simply we can say unaffected one. Okay, so what are the particular examples? So mainly 1A group salts. First A group salts are sodium chloride, potassium chloride, lithium chloride. So you can just imagine this రాయకూడదు. So we have to write the given examples only. Okay, next some other substances. Some substances solubility increases. With the rise in temperature. So means as temperature increases, the solubility also increases. So very simple. So the examples: potassium general salts, potassium nitrate, sugar. So what is, you have to write the sugar formula, that is sucrose, copper sulfate, sodium nitrate, ammonium chloride. Okay. So these are examples. So can you get the sugar formula? Means that is a C12H22O11. Next we see the third category. So some substances solubility decreases with the rise in temperature. అంటే ఈ పర్టికులర్ కాంపౌండ్స్లో ఏంటంటే సో కోల్డ్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడే ఎక్కువ డిజాల్వ్ అవుతుంది. సో టెంపరేచర్ హాట్ వాటర్ అవుతూ ఉంటే ఏంటంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే వాటి సాల్యుబిలిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ స్లేక్డ్ లైమ్ అంటే కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. సో వాట్ ఆర్ ద పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్స్? So slaked lime means calcium hydroxide. Because slaked lime is a common name. So already we said cetic sulfate. Ce2SO4 taken 3.
So next, sodium sulfate. So next, calcium sulfate. So already we do the formulas. Just for revise I am writing. So these are the main very different nature. Okay. So this is about the solubility and its factors related examples. Okay. Tomorrow we see the how to identify. So how to calculate the solubility. Okay. So and ఎంత అమౌంట్ డిజాల్వ్ అయితే ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ దెర్ ఇస్ అ రిలేటెడ్ గ్రాఫ్స్ ఫర్ సాల్యుబిలిటీ. ఓకే. సో బట్ ఇట్స్ కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద పర్ఫెక్ట్ నోట్స్ ఎవ్రీ డే. సో డోంట్ మేక్ ఇట్ పెండింగ్. సో ఒకసారి మనం పెండింగ్ చేస్తే సో డే బై డే పెండింగ్ అయిపోయి మెనీ పేజెస్ అయిపోతుంది. సో లాస్ట్కి వేరే దగ్గర తీసుకొని జిరాక్స్ తీసుకోవడము, సో దట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్. సో ఒక్కసారి మన క్లాసెస్ స్కూల్స్ రీఓపెన్ అయ్యంటే యూ హ్యావ్ టు షో ద పర్ఫెక్ట్ నోట్స్. సో జిరాక్స్ కాపీస్ దే ఆర్ నాట్ అలౌడ్. ఓకే.